يعني بصراحه هي اجت الهيستوري مالتها بريزنت وذ نوين بين. اسعد الصوت مالتك ما مسموع. نعم استاذ. الصوت اوكي يلا. اوكي سو واضح؟ اي احكينا. حلو. عفوا this female patient 37 year present with a history of loin pain يعني هذا الاكزيام. إذا تحب كورونا يعني اي دكتور اسعد كورونال. إن شاء الله. تخلص منها. اوكي دكتور اسعد نرجع على الاكزيال واذا عندك كونتراست. لا ما كونتراست هي بس نيتف. اوكي نرجع على الاكزيال شويه اوضح. شفت رافد؟ نعم استاذ. هنا دكتور اسعد اوقف هنا الله يخليك. اي non-enhanced contrast CT scan of the abdomen show a well circumscribed tubular lesion hypodense in the right iliac fossa emerging from the base of the cecum. So there is no thin wall, this lesion, tubular lesion, thin wall, no calcification, no nodularity in the wall, no lymph node, no free fluid in the pelvis. شوي دكتور اسعد بعدنا لفوق. شوي ارجع دكتور اسعد. اي هنا والله اوقف. هنا اكو شوي استاذ يعني فد رينج لايك كالسيفيكيشن in this lesion. صحيح. اي فيعني ممكن انه this lesion يعني well circumscribed hypodense emerging in right iliac fossa emerging from the base of the cecum no fat stranding, no free fluid, no adenopathy. فيعني it's straight forward for يعني appendicular mucocele. appendicular mucocele particularly ossification بالمارجن مالته. زين. نعم استاذ. طبعا هذه كرونيك يفترض غير شلون استاذ؟ كرونيك يعني. اي اكيد كرونيك. اي كرونيك مو اكيد. زين. ديفرنشال دايجنوستس رافد شنو؟ والله هنا يعني ممكن نخلي الدكتور فد يعني appendicular تيومر ماس مثل يعني ميوسينوسيس ادينوما او مثلا ممكن نخلي هنا appendicular يعني فد retention cyst ممكن يعني ذا نيجن بس هو يعني كيس ستريت فورورد فور ميوكوزال يعني appendicular mucocele يعني the top of the list. ممكن نخلي يعني appendicular tumor ذا يعني the last differential diagnosis. صح. شكرا دكتور استاذ رافد. دكتور عباس. صباح الخير استاذ. صباح الخير. الله يحفظك. شنو رايك بهاي الكيس؟
والله استاذ تقريبا نفس هاي الكيس اللي راويتنا اياها قبل اسبوعين باليرموك. همشتنا ابنديكولار ميوكوسي بالميدل ايج فيميل، فهي تجي اوبستراكتد الكوز، اما يعني هي عده كوزات تجي بيها. عاده الموست كومن هي بالميدل ايج تجينا بليبوليث تسبب اوبستراكشن واكيوميليشن اوف ميوسين، وتنطينا هاي البكتشر مال هايبو دنسيتي وفينجر لايك، وتجي من البيز مال السيكم. اذر كوز مرات يصير اوبستراكشن نتيجه الميوكوزال هايبربليجيا، هم يسوي اوبستراكشن وريتنشن اوف فلويد وكرونيك انفكشن. ومرات تجي اما بناين او مالجنت كوز اللي يسبب هاي البكتشر مالتنا ستار. بالضبط. بل شنو الكومبليكيشنز مالته؟ والله الكومبليكيشن اذا يعني اذا صار بها رابتشر اللي هي يسبب الميوكو هذا ميكزويد بريتوناي، هي الموست كومن يعني. بالضبط. بل فلذلك هذه السيرجري از ماست طبعا، وهذه ماست التريتمنت ماست بي سيرجري استاذ، ماكو كونسرفتيف تريتمنت. بالضبط. ما بي كونسرفتيف، لانه اللي يسوي ميكزويد يعني ديسيمينيشن للبريتونيوم ويسوي لنا البريتونايتس هذه. زين. يعني البري اكزيستنج كوز للميوكوسيل اكثر شيء شنو الموست كومن؟ يعني الابنديكوليث استاذ. الابنديكوليث. اكسلنت. اوكي، شكرا دكتور عباس. العفو استاذ. العفو استاذ. دكتورة هدى حميد. صباح الخير. صباح الخير، شلون؟ الحمد لله يا أستاذ. شنو رأيك بابا بي؟ والله أستاذ مثل ما قالوا هي الموس اللي هو الأبنديكولار ميوكوسيل بد سيستيك ماس تيوبيلر وبالرايت إليوك فوسا، والرينج كلاسيفيكيشن هي الرم، فهي تمشي ويا الميوكوسيل. تتوقعين يحتاج كونتراست البيشنت لو نكتفي يعني بهذا؟ يعني من يعني خلال إذا من خلال هسه اللي هم تفضلوا بي وانطوا ديفرنشال دايجنوسيس وهذه، تتوقعين نكتفي بهذا النيتيف سي تي ابدومين لو وي جو فور جيفينج؟ والله أستاذ يعني ممكن، بس إذا شفنا مثلا نودولاريتي بالوول يعني ممكن ننطي كونتراست. يعني هو ممكن بس يفضل لو نعوف هالشكل نيتيف بدون كونتراست. يعني بصراحة يعني أتصور ستريت فورورد يعني، بس ممكن إذا شو اسمه من ناحية الدايجنوسيس. أوكي، هو قالوا ستريت فورورد لأنه هذا ميوكوسيل أوف ذا أبندكس. إلا إذا شفنا مثلا نودولاريتي بالوول أو فد ثيكنينج بالأدجاسنت سيكام يعني ممكن إنه أو فد ماس نشك بيها. بالضبط. إذا يفضل giving contrast to complete the exam to exclude any underlying تيومر أو malignancy يعني. تيومر أو malignancy، مو صحيح؟ نعم أستاذ. أنا همين أفضل هذا الشيء. أوكي، شكرا دكتورة هدى. نرجع على دكتور أسعد يحكي لنا على الكيس، وحتى التوك نروح على التوك. نعم أستاذ. هو السؤال العفو هي ميدل ايج فيميل حقيقة كانت اجت فريكوينت، عندها هيستوري مال فريكوينت لوين بين، وجابها طبيب البول طبيب اليورو تو اكسكلود يوريتريك ستون شاكين بها. فهذا اثناء ما الفحص طلعت هاي الانسيدنتال فايندينج يعني اللي هي تيوبولار فلويد ستراكشر سايت اوف ذا ابندكس. مسوي توك انت؟ اي نعم استاذ. يلا نروح على التوك. قبل ما نروح على التوك فد لحظه. نعم. اكو عندك شيء بالكيس؟ اكو عندك شيء بالكيس بعد اسعد؟ استاذ هو اكو، هي حسب ما طلعت من الهيستوري تشيست تروما، فشفنا إيه؟ باللور لوب اكو فد شو عندها؟ كونسوليديشن، فاعتبرنا هاي يعني حسب ما قال السينيور انه يعني هاي شنو هسه هاي دشلوفه؟ يعني احتمال related to the previous trauma؟ يعني اعتبرناها انه الهيستوري مال التروما تشيست واول ذا كونتيوجن يعني كونسوليديشن. اوكي.
زين اسعد هي ماخذه اورال كونتراست؟ لا استاذ ما ماخذه اورال، بس هاي اتصور ماخذه يعني فد جوس او درينك، يعني درينكينج فور سمثينج، يعني ما نعطيها كونتراست. لانه السمك بها هايبر دنس ماتيريال يعني. اي نعم استاذ، لا ما ماخذه كونتراست. اوكي اذا نروح على التوك. نعم استاذ. هاي الالترا ساوند اخذناها له بيكتشر بالالترا هاي فور ذا بيشنت نعم فور ذا سيم بيشنت. الترا ساوند مالتها بس صوته قربه من المايك حتى ينسمع. يلا نروح على اوكي. انيكوك ستراكشر طلع بالالترا ساوند. طول العفو. Appendicular mucocele occur when there is an abnormal accumulation of mucin causing abnormal distension of vermiform appendix due to various neoplastic or non-neoplastic causes. Regarding the epidemiology, reported prevalence at appendectomy is 0.2 to 0.3%. They are thought to typically present in middle-aged individuals, particularly considering the epidemiology of the mucinous neoplasm. The carcinoid tumor is the most common primary appendiceal neoplasm in surgical pathology series. Mucocele due to neoplasm are the most common appendiceal tumors detected on imaging. The pathology term mucocele is simply a microscopic description of an appendix that grossly distended by mucus, may be caused by either benign or malignant lesions, categorizing in four histological types. Number one, mucus retention cyst due to obstruction, most commonly by appendiculith. Number two, mucosal hyperplasia, analogous to hyperplastic colonic polyp. Number three, mucinous cyst adenoma of the appendix, اللي هو most common. والنمبر 4 هو mucinous adenocarcinoma of the appendix اللي يعتبر malignant. Radiological features. Firstly, plain radiograph. It can be characterized by right iliac fossa shadow with a peripheral calcification. And this a plain X-ray of pelvic region show radio opacity in the right iliac fossa. The ultrasound finding typically cystic mass with variable internal echogenicity. The presence of an onion sign, sonographic layering within the cystic mass, is considered a highly suggestive feature. Acoustic shadowing may be present due to the mural calcification, as in this ultrasound finding. Onion sign. This is another example of onion sign appear in this lesion. The CT finding, they are typically seen as well circumscribed, low attenuation spherical or tubular mass contiguous with the base of the cecum. The curvilinear mural calcification suggests the diagnosis, but seen in less than 50% of cases. The intraluminal bubbles of gas or gas filled level within the mucocele indicate the presence of superinfection, which can occur in both benign and malignant mucoceles. Mural nodularity and irregular wall thickening are suggestive of malignant process. When identifying a mucocele on CT, search for extraluminal mucin is mandatory, which are low attenuation deposits commonly seen in certain locations such as periappendiceal space, peritoneal cavity, and at the surface of abdominal viscera, including ovaries and bowel. There is a study by Bennett et al. Shows that the maximal luminal diameter greater than 1.3 cm had sensitivity of 71.4%, specificity 94.6%, and overall diagnostic accuracy 88.2% for the diagnosis of acute appendicitis with mucocele. The conclusion also, there is overlap with acute appendicitis without mucocele,
The CT feature suggestive of coexisting mucocele in patient with acute appendicitis and includes cystic dilatation of the appendix, mural calcification, luminal diameter مثل ما قلنا greater than 1.3 cm. And this is example of axial CT scan show fluid density tubular structure with mural calcification. Another example regarding the MR, seen as a rounded right iliac fossa mass, and the typical signal characteristic include T1 depending on the mucin concentration. Signal may be الصوت مالتك الصوت. نعم استاذ. ليش ما تقربه من المايك على مقربه استاذ مقربه كلش مخليه. يلا اوكي هسه. اي هسه كلش واضح. اوكي. Regarding the MRI T1 depending on the mucin concentration, signal may be variable from hypointense to isointense. T2 hyperintense. And this is example of coronal MR study, T2 showing the hyperintense lesion. Treatment usually surgical. The complications, firstly, rupture may lead to pseudomyxoma peritoni mucinous ascites. The underlying cause is neoplastic. Second, can act as a lead point and result in an ileocolic intussusception. Regarding the differential diagnosis, differentiating benign non-neoplastic mucocele and mucinous cyst adenoma and malignant mucinous cyst adenocarcinoma appendicular lesion can be difficult on imaging. Wang et al. Found a statistically significant difference in wall irregularity and soft tissue thickening between malignant and benign cases. Appendicitis and appendicular mucocele may be difficult to differentiate and may sometimes coexist. An outer diameter of 15 millimeter or more was predictive of mucocele of the appendix with sensitivity of 83% specificity of 92%. Cystic dilatation of the appendix, mural calcification, and luminal diameter 13 to 15. Considered feature suggestive of coexisting mucocele in patient with acute appendicitis. This is CT scan أيضا another picture fluid tubular structure with a mural calcification and reference, and thank you.